Mourners gathered at St. Paul's Cathedral, Namirembe, to attend the requiem service of the late Engineer Daniel Ssebugwawo. Engineer Daniel Ssebugwawo, husband to the State Minister ICT Joyce Nabbosa Ssebugwawo, succumbed to cancer last Friday. In his sermon, the Archbishop of Church of Uganda, Dr. Samuel Stephen Kazimamugalo, said there must be hope in everything. He asked the Ugandans to live exemplary life and always leave a legacy. Katonda wabanga ina kyakuwadde n'okisoma. Katonda tukuwadde kufuna bufunyi ssente. Akuwadde amagezi ago ogakozese n'okuzimba obwakabaka bwe. Katonda akuyise okozese obukugu obwo professionalism ekuyamba okubaako kyekola olw'ekkanisa. Tuse eddoboozi lyange ng'omulabirizi w'obulabirizi buno okutuusa okusaasira kwange era n'okw'obulabirizi bwonna eri maama ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo. The Kabaka of Buganda, in his message, read by the Speaker of Buganda Lukiiko, Patrick Luwagamugumbule, hailed the late Engineer Daniel Ssebugwawo as a person who made an impact on the Buganda Kingdom. Tukubagiza omutaka muyingo n'ekika ekyomusu okufiirwa omuntu abadde omukkakkamu awa ekitiibwa obuwangwa n'ennono. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'emirimu gye gyonna Katonda gy'amusobozesezza okukola. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. The widow and also State Minister for ICT Joyce Nabbosa Ssebugwawo said her husband was loving and supporting in everything. He thanked all those who supported her during the trying moments. Nienge kiseera kituuka nga tulina ssente tuli baavu era bwe twakomawo Tata namuwa buli kintu kyonna n'amuteeka okuba nti alabirira ebintu bye naye nga buli ssente gyonna gy'akola yonna wagitwale wa taata we. Kwegamba omuntu abadde ow'amazima, omuntu omwesimbu. Mwami Ssebugwawo, amazima go manyi gajja kutuusa mu ggulu. Twebaza nnyo abasawo babadde bangi nnyo abamukozeeko eba Namirembe, aba Nakasero, ab'e Mulago, era njagala okwebaza abaana baffe mwebale nnyo okulabirira ddadi wammwe. On the behalf of the central government, the condolence message was delivered by the Minister for ICT, Chris Baliomunsi, who eulogized the late as a hard-working person. Minister Baliomunsi also applauded the late for letting his wife Joyce Nabbosa Ssebugwawo to serve her country. To serve this country as a political leader. There are men, or even women, who sometimes may be uncomfortable allowing their spouses to serve in the political leadership, because political leadership is quite challenging. I know given the politics of this country, there are those who are saying, hey, Honorable Joyce has left us, have them struggle. She is still in the struggle to make things better in this country, because all of us who serve, whether in politics or the church or the kingdom, we are all in the struggle to make things better. The Ministry of ICT contributed over 100 million as condolences towards the burial arrangements. The Musuklan leader Omutaka Muyingo talked about the late as a person who played a pivotal role in his clan. Ebintu byakola nga byonna bijja mu physical height ye byonna nga biwanvuzi bigulumivu bulungi. Buyajja n'atandika okuweereza Ssaabasajja Kabaka n'amuweereza mu bulamu bwe bwonna okutuusa lw'afudde.
Others, including the family members and the children of the late, spoke highly about his life and applauded him for laying a good foundation. He respected pretty much everybody. I loved his sense of humor. Engineer Daniel Ssebugwawo died before his birthday on 23rd December. He was 89 years old. He will be buried tomorrow, 23rd December 2024, at his ancestral home in Kasanyi Nkumba, Bukorwa Ntebe. Deborah Namamonde, Daniel Lugemwa.